Now you can ask your questions. The other day, Sanchi was walking along the wall with Gurmel and Subpal. For just a couple of minutes, we stepped in behind and followed until Sanchi bade us stop. I can't express the happiness of those few minutes. There used to be a place in the program for moments like that, but alas, that has stopped. Oh, giver of happiness, would you mind commenting on this? उस दिन हमने आपको देखा कि आप त्योहार के साथ साथ गुरमेल और सुखपाल के साथ में जा रहे थे, सैर कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम भी आपके पीछे हो लिए और बाद में आपने हमें रोक दिया, अपने पीछे नहीं आने दिया। इससे पहले यहाँ के कार्यक्रम के अंदर ये भी कार्यक्रम शामिल था कि आप हमें कई दफ़ा साथ में सैर कराने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गया। तो सब सुखों के दाता, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्यों बंद कर दिया गया? हाँ भाई, जेड़ा उस जगह का माहौल सी वो ऐसा ही सीगा, क्योंकि अपने को इस तरह की जगह उत्थे ज़्यादा नहीं सी जिहदे विच सत्संगी अपने आप खुले फिर सकते सीगे। इस वास्ते बाहर मैं ले जाया करदा सीगा सैर वास्ते, क्योंकि जिहड़ी अपनी ज़मीन सी दोनों साइडां च उहदे बीच में रस्ता जांदा सीगा और आम लोग उत्थे टहल नहीं सकते सी। ऐसी जगह कोई नहीं सी, इत्थे जगह काफ़ी है, हर एक आदमी कल्ला टहल सकता है, फिर सकता है। The setup of that place was like this, was like such that we did not have enough place to walk around like we have here. That is why we used to have in the program a time for everyone to go along with me, and I used to take the dear ones for the walks. But here we have enough place to take walks, and people are free to take the walks whenever they want. That is why we do not have any such program here. Over there, our land was divided into two different parts, and there was a public kind of road in between those two divisions of the property, and that is why it was not possible for the dear ones to take walks freely, and only because of that reason I used to take the dear ones on the walks. मेरा ख्याल है आपको याद होएगी कि पहला कच्ची दीवार हुंदी सीगी ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ अभ्यास करता हुंदा सी। ये उस वक्त ही दीवार बनाई सी ताकि बाहरों कोई आदमी मैनू आके परेशान ना करे, और जब मैं अंदर बैठदा थक जांदा सी थोड़ा बहुत तुरन वास्ते ये दीवार दे सहारे ही जगह बनाई हुई सीगी चफेरे घूमण दी। You might remember that in the beginning when we came here, we used to have a muddy wall going all around the ashram. This wall was made when I had come here for doing the meditation, and after doing the meditation, whenever I would feel the need of going out and taking the walks, I would go along the wall to take the walk. So that wall was made from that time. और जेड़ा उस दिन मैं आप नू रोकिया सीगा उहदे पिछे कोई कारण नहीं, एक छोटा जिहा कारण सीगा। अगर मैं तुहानू ना रोकदा तो सारी संगत ही उठ के मगर तुर फिरदी और प्रेमियों का जो गुआर बीजा है उसनू आपां सारे निध दिंदे, उन्हां दा नुकसान हुंदा गुरमेल होरां दा। There was no significant reason in telling you not to follow me on that day. The only reason behind that was that if I had allowed you to follow me, then everyone else in the Sangat would have also followed us. And you know that the dear ones have worked very hard in growing the crop here, and we would have spoiled their crop. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ तेरा और मेरा मामला अपने बीच में ही रह गया। So it was better to finish that matter off between you and me. Master, I'm relatively new on the path and I'm still not clear about the practice of dhyan. Can you explain that a little bit to me? महाराज जी, मुझे संत मत में आया अभी काफ़ी समय नहीं हुआ है, मैं
एक तरीके से नया ही नाम लेवा हूँ, और मुझे अभी भी ध्यान के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप इसके बारे में और कुछ बताएंगे? हाँ वे ध्यान के बारे काफ़ी कुछ बताया गया। संत बाणी मैगजीन आप पढ़ें, पुराने मैगजीनां दे विचों आप नूं काफ़ी कुछ मिलेगा। इस दे विच सहायता मिलेगी। Regarding Dhyan, I have said a lot, I have clarified a lot, and most of it is published in the Santmani magazines. I think that you should find those old magazines and read those articles in which Dhyan is talked about a lot. You will get a lot of help from that. ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਸਵੀਰ ਉਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ। ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਬਣਾਓਗੇ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The reality is that heart communicates with the heart, and when we remember someone, we do not need to visualize his form, we do not need to make the image of his form in our within. When we remember him, when we remember him, his form comes in our within by itself. We do not need to make any effort in doing the dhyan. When we concentrate on the remembrance of our beloved, whenever we do the simran, whether we are walking, talking, or doing any other thing, as soon as we do the simran and remember that person, his form starts coming within us, his dhyan starts appearing in front of us without our making any effort. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Many incidents keep happening in the lives of the satsangis when the master appears in front of them and gives them his darshan. Many times he appears there physically, many times he appears in the form of the dreams, and many times he appears in some other forms also. So whenever such kind of appearances of the masters happen, we should take advantage of that. We should develop our dhyan for the master, and we should not let that kind of form of the master disappear from our sight. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਗੂੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਐਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The relationship between the disciple and the master is very deep. There is no other relationship existing in this world which can be called as deep as the relationship between the disciple and the master, because it is eternal, it is permanent. Many times it so happens that because of that relationship, because of that depth of the relationship, master himself goes to the disciple and gives him his darshan. Many times he appears in form of the dreams also, but in fact it is not the dream. It is because of the remembrance of the disciple that the master has come there in his radiant form. But it is a pity that the dear ones do not take advantage of it, and instead of contemplating on that form of the master, they forget it and they just take it as a normal dream. ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਵੈਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। There are many dear ones in this group itself who have told me in the interviews about their experiences, that how when their minds were quiet, how they had the darshan of Baba Sawan Singh and how they even had the darshan of Master Kripal Singh, and in many cases both the masters came together to them. So this is only because of their contemplation, only because of the remembrance of the masters. The dear ones should take advantage from such darshans of the master, such incidents in which they get the darshans, because a lot of grace of the master is present in such visions. ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ बीच में तो होंदी ही रहिंदी है। कई दफ़ा कोई एक्सीडेंट हुंदा है, कई दफ़ा कोई होर घटना घर विच घट जाती है, और ऐसे मौक़ों पर जरूर गुरु अगर साडा उधर ख्याल है तो दर्शन दिंदा है, या एक दो दिन पहला भी चेतावनी दिंदा है। और लेकिन संत ये नहीं कहते कि तुसी उस वक्त नूं टालो, या संत एक सानू सिक्ख्या नहीं देंगे कि अपनी कमाई नूं पंगदे भाड़े रोड़ो, क्योंकि संत मालक दे भाणे विच ही रह के खुश है। उन्होंने ये ज्ञान हुंदा है भूत भविष्य वर्तमान का, कि जो घटना घटती है वो साडे पिछले प्रारब्ध कर्मां अनुसार ही घटती है, जिन्हों के भोगण च ही फायदा हुंदा है। Not everyone who is sitting here has the same kind of thoughts, and that is why all of you do not have the same kind of experiences. But often small or big things keep happening between the disciple and the master, and if we have developed the contemplation of the master, if we have developed the habit of remembering the form of the master all the times, then it is very easy for us to understand and recognize the grace of the master. Many times it so happens that if we are involved in some kind of accident, or if something is going to happen in our life, many times a day or two before that thing is going to happen, master appears and he tells us about that thing which is going to happen, or he gives us the hints. But satsangis are always cautioned, they are told that they should not try to avoid those mishaps if they are the mishaps, or they should not try to avoid what is going to happen even if they are told by the master that such a thing is going to happen, because by doing so we lose all our meditation, all the fruit of the meditation. And saints always tell us that we have to live according to the will of God, and we should know that whatever happens in our life, that is all due to our own paralabdha karmas of the past, and it is a wise thing for us to pay all our karmas without making any excuses. So many times it happens that if we have contemplated on the form of the master, if we have developed the remembrance of the master, we will definitely get the hints, we will definitely get the cautions from him, and it is possible that if our attention is towards the master, he may even give us the darshan appearing in front of us. लेकिन आम तौर के उत्ते असीं सत्संगी लोग भी दलीलबाजी तो कम लैने हैं। जब कोई घटना घट जाती है आप ना या किसी होर दे नाल घट जावे, असीं ये कहने हैं ऐसा क्यों होया, अगर वो इस तरह करदा ते घटना ना घटदी। आम तौर के उत्ते जिस तरह डॉक्टर नूं जद कोई कारण का पता ना लगे मौत बारे, तो वो दलीलबाजी तो कम लैंदा है कि इसका खून रुक गया, या हार्ट अटैक हो गया, या दिल का दौरा पै गया। लेकिन ये नहीं वो कह सकता गा कि यदा वाकई
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। Even after knowing all these things, sometimes we, the satsangis, also get involved in the arguments, and then we say that if he had done this, he could have avoided that happening, or things like that. It is like when the doctors cannot diagnose that what was the reason or what was the cause of the death of a person. They normally say that his heart stopped, or the circulation of the blood was blocked, or they just give a general explanation, but they do not know this fact that the time of that person was fixed and that time had come, so that is why he had to leave the body. ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਧਿਆਨ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ ਸਾਧਨਾ ਅਦਕੈ ਸਾਧੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਖਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਅਟੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਟੱਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। Well, so we were talking about the dhyan, and I was explaining to you that how dhyan is important for all of us and how it helps us in our day-to-day life. In fact, when we do the simran, because satsangis should always do the simran all the times as much as possible, and he should always keep his attention at the eye center. He should not let his mind bother him with the worldly thoughts, and he should not let his mind take him away from doing the simran. So when we do the simran sitting at the eye center, and when we rise above the body consciousness, and as we go on progressing in our inner journey, when we remove the physical astral and causal covers from over our soul and reach the Dasmadvar or the 10th door, the dhyan or the contemplation of the form of the master starts becoming or starts happening in our within by itself, and we do not need to make any effort. There are two faculties or two powers through which our soul functions. One is the power of seeing, which is called Nirat, and the other is the power of hearing, which is called Surat. In fact, both these powers are the name of one and the same thing, because they are the powers of the faculties of the soul. So when we awaken these powers, when we remove all these physical, astral and causal covers from our soul and we reach the Dasmadvar, then our contemplation or the dhyan is developed. Then such a dhyan is developed that it goes on happening constantly, and the satsangi who has reached Dasmadvar and who has developed that kind of dhyan, his attention does not waver, or his attention does not spread all over in the world once he has developed that dhyan. No matter he lives in the world, but still he is constantly looking at the master, he is constantly linked with the master. Paltu Sahib had said regarding the same dhyan that those who develop that kind of dhyan, their devotion for the master is like the flow of the oil. You know that the flow of the oil is constant, it is not broken anywhere. In the same way,
those who reach the Smadhva and those who develop that kind of dhyan, their devotion for the master also becomes constant. Guru Nanak Sahib also says the same thing. He says that, oh dear ones, you should do the dhyan of the master constantly, not without any break. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿਤਵਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। Satsangis do not know the importance of doing the Simran. If they would know the importance of doing the Simran, it would not be difficult for them to develop the Dhyan. You know that your mind always goes on thinking about the worldly, unnecessary, useless things. Instead of allowing your mind to think all those useless worldly things, if you would make him do the Simran, if you would always keep him involved in the Simran, then your dhyan would get developed by itself. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। I will give you some worldly examples. You know that the love between the mother and the son is very deep, and the son just needs to remember his mother, and the face of the mother will appear in front of him. He does not have to make a lot of effort in remembering the mother, and when he remembers the mother, her form is right there. In the same way, if the husband remembers the wife, it doesn't take much effort to remember your companion, and the form of your companion, whether it is the husband or the wife, it appears in front of you. In the same way, all the worldly works in which you are involved, you just need to remember them. You just need to have a little thought of them, and all their forms and all their activities and everything will come in front of you, and you will not have to make a lot of effort in trying to figure out that what was what. So the masters tell us that all these things they have the connections with us, or they are useful to us only as long as we have this body. We should develop the remembrance, or we should have the remembrance of such a thing who would help not only in this world, help us not only in this world, but also would go with us after we leave this world, and that is the master. So why not develop the remembrance of such a master who would help us in this world, and also who would help us in the beyond also. Guru Nanak Sahib also says that who is our real friend? Only he who helps us at the place where no one else can help. He says that, O Nanak, you give up the friendship of the false ones, and you become the friends of the true ones. True ones are those who help you when you leave this world, and the false ones are those who may leave you even in this world. ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਰੜਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੂਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। Most people who have the habit of thinking so much during the day, or those who have the habit of talking too much during the day, when they sleep in the night, what they do, even in their sleep or in the dreams, they go on talking, or they go on thinking, and they talk nonsense, and the family members cannot figure out that what they are talking. So usually in Rajasthan people say that those people who talk too much in their sleep or talk nonsense in their sleep, they are under the influence of some ghost. No, dear ones, it is not any ghost. It is your own mind, your own thinking, and the habit of talking too much of during the daytime. And all what you have thought during the day, all what you have talked during the day, only those things change their forms, and the same things are bothering you in the night time also. So instead of talking unnecessary things, and instead of thinking useless worldly things, if they had remembered the master, if they had devoted themselves to the cause of the master, they would remember the master even in their sleep. Either they would be doing the simran in their sleep, or they would be talking to the master. For such people, Kabir Sahib has said that those who remember the name of the master even in the sleep, I sacrifice myself for them, and I would be very happy if the skin of my body may be used for making the sandals for their feet. ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Answering this question, I only mean to say that if you will remember anyone, his dhyan or his contemplation will come in you by itself. Whenever you will do the simran of anyone, you will start remembering him, and you will gain the concentration of the form of that person by itself. Thank you. Why does the Master hide so much of his full power and glory from his disciples so much of the time? गुरु अपने सेवकों से आम तौर पे अपनी शान और अपनी ताकत क्यों छुपा के रखता है? हाँ भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, अगर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਐਦ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਗਧਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਧੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ
ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਐਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਲਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਜ ਨੂੰ, ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। It is very interesting question. Suppose if you have something very precious, something very valuable, and if you show it off to the people, it is possible that the people may come and try to steal those precious things away from you, and in that way you will lose that thing. This is just a worldly example, but if you have read Anurag Sagar, you would have read in that Lord Almighty has made certain promises with negative power, and those promises were that negative power had asked Almighty Lord that all the souls who come in this world should not know about their past, that from which body they have come. And the other promise was that all the souls should feel content wherever I give them birth to, whether I make them a donkey or a pig or a human being. They should be content in whatever body they are. And that is why you know that even the bodies of the donkeys and pigs are very painful. It seems very painful for us to watch them. But still, whenever we try to beat them, how they try to protect themselves, because they love their bodies and they love their beings. That is why they do not want anyone to harm their existence. So that means that everyone is content and happy in whatever body he is living. The other promise was that the souls should not know that why they are suffering or enjoying. They should not know about the karmas which they have done in the past. Otherwise, they would stop doing the bad karmas, and negative power didn't want that. He wanted the cycle of karmas to continue. That is why he got that promise also. The other promises which were concerning the masters or the saints coming in this world were that the masters, the perfect saints, should not perform any miracles to attract the souls, to attract the people to them, and they should liberate the souls only after making them do the meditation. And the other promise was that these were the promises. So because of those promises, you know that negative power is also a beloved son of Lord Almighty, and he has to please him also. He has to please him also because he has also done a lot of seva of Lord Almighty. That is why, because of all those promises which God Almighty has made with the negative power, whenever the saints come in this world, they always live like a normal person's life. They do not perform any miracles, and they always make their disciples do the meditation of Nam, and only then they liberate them. And also, if they are born in the poverty, they are happy there. If they are born in the rich family, they are happy there also. Either poverty or the richness does not have any effect on them, and they always live a normal person's life. They always remember the purpose for which they have come in this world, and they always keep their hearts attached to the feet of Almighty Lord. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Dear ones, this is a reality, this is a truth, that saints do not hide any of their powers or glory from their disciples. This is also a weakness of our mind. It is a trick of our mind
that he makes us think that Master is hiding his glory and power from us. Those who do the meditation go in the within. You can ask them that, has Master hidden anything from you? Has he not shown you all his power and glory? Those who do the meditation according to the commandments of the Master, those who go in the within, the Master sits within them carrying all the prosperities and carrying all his powers. ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? The biggest miracle which a master saint can perform is making a soul meet or making the soul one with oversoul or Almighty Lord, because you know that we do the beastly deeds, the deeds which the animals do, and forgiving us for all our faults, he takes us and he makes us stand in front of our Almighty Lord, and he tells him that he is your forgotten child and he has come for asking the forgiveness. You kindly forgive him and make him one with you. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। Usually we understand the outer grace of the Master or the outer miracles, which we call as the miracles, as the real miracles of the done by the Master. Like if someone had fever and if he prayed to Master and if his fever was gone, he would say that Master performed this miracle and my fever is gone. If someone's leg was broken and if he requested to Master, and with his grace if he became all right, he would say that Master performed this miracle. So all these outer things we take as the miracles. Master Sawan Singh Ji used to say that those who understand that the grace of the Master or the miracles of the Masters are only limited to these kinds of things, what they are going to understand from the Santmat and what benefit they are going to take from the Master, because the biggest miracle a Master Saint can which a Master Saint can perform is of making the soul one with Almighty Lord. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤਸੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪਰਗਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਜ ਸੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਕੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਗੁਟਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਦ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਾ ਫਰਕ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘਬਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੀ ਆਹ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਕਸੀਰ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲਏ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ 1-2 ਗੁਟਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਦਾਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਦਫਾ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ। Master Sawan Singh Ji used to tell a story of Guru Tegh Bahadur Ji that once when he went to Agra, he was sitting with his disciples and there was a satsang going on, and suddenly a Muslim man came there, and instead of sitting with the other people, he just went straight up to Guru Tegh Bahadur and he embraced him. And after that he left. When Guru Tegh Bahadur allowed him to embrace him, the other people who were sitting there, they started having objections and they started saying that Master has not allowed us to do that, and here comes a Muslim man, a stranger, and Master allows him to embrace him. This is not a good thing. So when they started talking among each other about that, Guru Tegh Bahadur at once figured out that what was happening and why the people in the Sangat were kind of upset. So he explained to them, he told them that do you know that who that person was? If you would know his story, then you would know, then you would realize that what I have done or what I have allowed him to do was okay, and he deserves that embrace, and that is why I allowed him to embrace me. Then Guru Tegh Bahadur Ji told his Sangat the story of that man. He said that he used to be the king of Lahore, and once it so happened that a yogi who had the powers to fly in the air was flying in the air, and when he came near the palace of this king, he saw a beautiful bed made for the king to sleep, and he was attracted because he was tired. So he thought that let me rest here for a little while and then I will continue my flight. So he went there and he lay down on the bed. He used to have an amulet kind of thing which he used to keep in his mouth, and that amulet had the power with which he used to fly in the air. So when he lay down on the bed, he felt so sleepy that he did not realize that that amulet had fallen
out from his mouth, and that yogi slept in a very deep sleep. After some time, when the king came in his bedroom, and when he saw that how this man has entered in my bedroom, this is a palace of the king and no one can come here. But then he thought that he looks like a yogi and he didn't want to disturb the sleep of that yogi. So he looked around, and there he found that amulet. He took that amulet and kept with him, and he stood in a corner and waited for the yogi to get up. After some time in the morning, when the yogi got up, he was very much nervous because he had come there only to rest for a little time, but he had slept the whole night and he was very much upset and nervous. And then he started looking for his lost amulet. The king at once came out and he asked him that, have you lost something? He replied that, yes, I have lost my amulet, and that was the power with which I used to fly in the air, and if I don't have that, how will I go back to my master? So that king gave back that amulet to him, and taking that amulet, that yogi once again flew in the air and he went to his master. When his master asked him that why he was delayed, that yogi told him the whole story, and the master was very much impressed by the generosity of the king, that he wanted to reward that king. So that master of the yogi came to that king along with a couple of other yogis, and he brought some other amulets with him, and he told him that you have done a very good thing for my disciple, you helped him a lot, and like that you did not punish him, and I am very pleased with you, and I want to give you a couple of amulets using which you can fly in the air. And we have acquired these powers after doing so much austerities and so much yoga practices and things like that, so I want to give this to you. So the king did not accept those amulets, and he said that I feel very sorry for all of you, because you practiced so hard in the jungles, and you left your homes, you went in the wilderness, and you kept yourself in the samadhis, you suffered so much hunger and thirst only for these things, only to get the powers to fly in the air and nothing more than that. I feel that all what you have done is a waste, and I don't want these amulets from you. So because he was very sincere, that is why he did not accept those things. He said that I have my army, I have many other means of traveling, why should I use the amulets? And I feel very sorry that instead of doing the devotion of God, for realizing him, for meeting with him, you have wasted your time for only acquiring these powers, and that is why I do not want to share with you, because you are performing the miracles and it is like becoming an equal to God Almighty, and I do not want to become one of you. So he refused them. So Guru Tegh Bahadur Ji told the disciples that because of his sincerity and because of his truthfulness, God Almighty became pleased with him, and he also became the devotee of God. So the Master Sawan Singh Ji always used to say that the masters never perform any miracles, and they always tell the disciples also not to perform any miracles, because to perform the miracle is like losing your own wealth which you have earned with hard work. Because the biggest miracle which the master saint can make or can perform is of connecting the soul with the oversoul. There is no bigger miracle than that. And Master Sawan Singh always used to say that the saints would prefer to die than to perform the miracles using their powers which they have earned by doing very hard meditations. Guru Arjan Dev Ji Maharaj also used to say that the Riddhis, Siddhis, the supernatural powers, are the slaves of the one who does the meditation of Naam. He used to say that the masters never perform any miracles, but since the supernatural powers are the slaves of those who do the meditation of Naam, in order to please their master, sometimes they do the things for the other people because they want the favors of the master. That is why they do those things, and people think that the master has done that, but in fact masters do not have anything to do in that. It all happens by itself, because masters are strictly against performing the miracles. So that is why masters never perform any miracles. They do not show off their powers, but those who obey their commandments, those who go in the within, they do know about the real glory and the powers of the masters. Please make the line.
Good night, Santi. Sanchi, 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 the world is just around us. Deiti, 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 bendiciones temporales. Nuestros corazones fading in places.